Morning students, today we will be discussing about factors affecting adsorption in surface chemistry. Some factors will affect adsorption. That means adsorptions, the quantity and quality of adsorption may be disturbed by some external factors. Let's discuss about the factors one by one. So adsorption is well understood by considering the various factors affecting it. The importance of studying about factors affecting adsorption is, so for the well understanding of adsorption, it is very important to learn about the factors affecting the adsorption. So adsorption பத்தி நீ இன்னும் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா it is must to learn about the factors affecting adsorption. So what are all the factors? So first, nature of adsorbent, nature of adsorbate, third one pressure, and then concentration at a given temperature. See, qualitatively what is meant by qualitatively? So qualitative and quantitative. Quantitative means related to the amount, எவ்வளோ அப்சார்ப் ஆகுது, அதிகமாக இப்போ இந்த நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பெண்ட், நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பேட் இதெல்லாம் டிஃபர் ஆகும்போது அமௌண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாகுதா அல்லது கம்மியாகுதா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ். அதை பற்றி படித்தோம்னா அது குவான்டிடேட்டிவ். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா it is related to quality. That means adsorption எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் அது குவாலிட்டேட்டிவ். ஸோ எந்த அளவுக்கு நடக்குது அப்படிங்கிறது அது குவான்டிடேட்டிவ். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்லி the extent of surface adsorption depends on the following factors. Qualitatively, so quality wise பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பெண்ட், the object, the substance that absorb எது அப்சார்ப் பண்ணுதோ அது அப்சார்பெண்ட், அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பேட், எதை அப்சார்ப் பண்ணுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரை காட்டன் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஹியர் வாட்டர் இஸ் த அப்சார்பேட். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பேட். ஸோ ப்ரெஷர் plays a main role here. So pressure, and then concentration at a given temperature, concentration of the adsorbent or adsorbate. ஸோ இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி எது இருக்கும் அப்படின்னா அட்சார்ப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் சம் மோர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ தேர். They are surface area of adsorbent. Surface area. So first factor, surface area of adsorbent. That means இப்போ surface area அதிகமாக இருந்துச்சு adsorbentல அப்படின்னா adsorption will be higher. But as the adsorption is a surface phenomenon, it depends on the surface area of adsorbent. That is, higher the surface area, higher is the amount absorbed. ஸோ மேலே பார்த்த 4 ஃபேக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவாக, இப்போ இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது இது குவான்டிடேட்டிவாக அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த அப்சார்ப்ஷன் குவாலிட்டேட்டிவ்லி. இப்போ நம்ம பார்க்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த அப்சார்பெண்ட், நேச்சர் ஆஃப் அப்சார்பெண்ட், தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த அப்சார்ப்ஷன் குவான்டிடேட்டிவ்லி. பட் as the adsorption is a surface phenomenon, adsorption பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸில் தான் நடக்கும். So title of the lesson is surface chemistry. So it depends on the surface area of the adsorbent. So higher the surface area, higher is the amount absorbed. So surface area ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா adsorption எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், நேச்சர் ஆஃப் அட்சார்பேட். ஸோ அட்சார்பேட் எது absorb ஆகுதோ that is called as adsorbate. The nature of adsorbate can influence the absorption. So gases like sulfur dioxide, ammonia, hydrogen chloride, carbon dioxide are easily liquefiable as they have greater van der Waals force of attraction. So இந்த மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா the van der Waals force பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ we can easily liquefy sulfur dioxide, ammonia, HCl, carbon dioxide etc. இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக liquefy பண்ண முடியும். ஓகே.
on the other hand, permanent gases like, so இங்கே permanent gas அப்படின்னா என்னென்னா, so permanent gases are gases that cannot be liquefied or liquefied under very very low temperature. புரியுதா? எந்த கேஸஸ் எல்லாம் ஈஸியாக லிக்யூஃபை பண்ண முடியாதோ அல்லது அண்டர் வெரி 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 லோ டெம்பரேச்சரில் தான் அதை லிக்யூஃபை பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் கேஸஸ். பெர்மனன்ட் கேஸஸ் லைக் ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் cannot be liquefied easily. இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, ஈஸியாக லிக்யூஃபை பண்ண முடியாது. So these permanent gases are having low critical temperature. Low critical temperature. Critical temperature is a temperature below which it will be liquid, above which it will be gas. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே இருந்தால் அது லிக்விடாக இருக்கும், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே இருந்தால் அது கேஸாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதுக்கு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும், இதுக்கு ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அண்ட் அப்சார்ப்டு ஸ்லோலி. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், ஸ்லோவாக தான் அப்சார்ப் ஆகும். ஸோ வைல் கேஸஸ் வித் ஹை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ஸ் இது தீஸ் ஆர் absorbed readily. These are absorbed readily. So like gases like sulfur dioxide, ammonia, HCl, carbon dioxide are easily liquefiable. So இதனுடைய critical temperature பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்கும். ஸோ அப்போ அதில் என்ன பண்ணோம், ஈஸியாக அப்சார்ப் ஆகிடும். புரியுது, ஃபாஸ்ட்டாக ரேப்பிடாக அப்சார்ப் ஆகிடும். ஸோ ரியல் கேஸஸ் permanent gases like H2, N2, O2 cannot be liquefied easily. ஸோ இதனுடைய critical temperature பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will be absorbed slowly. They will be absorbed slowly. So this is about nature of adsorbate. So adsorbate எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்கலாம் அல்லது ஸ்லோவாகவும் நடக்கலாம். Next, effect of temperature. What will happen when temperature increased or decreased? So when temperature is raised, chemisorption first increases and then decreases. So both we are discussing about both chemisorption and physisorption. So in the case of chemisorption, when temperature is raised, the adsorption will first increases and then decreases. The quantity of adsorption first increases and then decreases in the case of chemisorption when temperature is raised. But whereas physisorption decreases with increase in temperature, state opposite to chemisorption. So in the case of physisorption, when temperature is raised, physisorption decreases with increase in temperature. So increase பண்ணும்போது temperature, physisorption என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. Next, effect of pressure. So chemical adsorption is fast with increase in pressure. Chemical adsorption is fast with increase in pressure. By increasing the pressure, chemisorption will be faster and it cannot alter the amount of adsorption. But enagadu, it cannot alter the amount of adsorption. ஒரு particular gram mass of adsorbent இருக்கு அப்படின்னா அதனால் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், ஹோல்ட் பண்ண முடியும். பட் the rate of adsorption will be faster, but the quantity cannot be increased. அதனால் எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ண முடியுமோ அதை விட அதிகமாக என்ன பண்ண முடியாது, அப்சார்ப் பண்ண முடியாது due to increase in pressure. In the case of physisorption, the extent of adsorption increases with increase in pressure. The extent of adsorption, so maybe quantity கூட என்ன ஆகலாம், in the case of physisorptionல increase ஆகலாம் while increasing the pressure. So these are all the factors that are affecting the adsorption. So what are all the factors? So main factors qualitative affect பண்ணுற factors இது nature of absorbent, nature of adsorbate, pressure and concentration at a given temperature. Then quantitatively affecting factors, surface area of the adsorbent, nature of adsorbate and effect of temperature. Then finally effect of pressure. That's all about the factors affecting the adsorption. Next, adsorption isotherms and isobars. Adsorption isotherms and isobars. Adsorption isotherms and isobars. See, adsorption isotherms, actually isotherm அப்படின்னா something கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as isotherm. So adsorption isotherms represents the variation of adsorption at constant temperature.
So constant temperature നമ്മൾ சொன்னല്ലേ സീമ at constant temperature how the adsorption varying. So adsorption isotherms represents the variation of adsorption at constant temperature. So constant temperature la adsorption eppadi vary agudhu. So when amount of adsorption is plotted versus temperature at constant pressure is called adsorption isobar. Listen, if you draw the plot for the amount of adsorption versus constant temperature means that is adsorption isotherm. So instead of constant temperature, if you plot for constant pressure, that is called as adsorption isobar. இப்போ புரியுதா adsorption isobar na adsorption isotherm na adsorption isotherms represent the variation of adsorption at constant temperature. So variation of adsorption is plotted versus temperature at constant pressure is called adsorption isobar. See, the plots are given. Adsorption isobars of physisorption and chemisorptions are different as represented in graphs. So உங்களுக்கு physisorption and chemisorption ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. adsorption அது எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். See in the first graph, so this is temperature, x-axis temperature, y-axis la பாத்தீங்க அப்படினா, so x is the amount of adsorbate absorbed by the given mass m of the adsorbent. So m is nothing but it is the mass of adsorbent. M is the mass of adsorbent and x is the amount of adsorbate absorbed by the adsorbent. Okay va? That is x by m. See, in the first graph, so while increasing the temperature, the adsorption is decreasing. So by increasing the temperature increase ஆக பார்த்தீங்கன்னா adsorption என்ன ஆகுது, decrease ஆயிட்டே போகுது in the case of physical adsorption. But in the case of chemical adsorption, so by increasing the temperature, the adsorption increases first and then decreases. First increase ஆகுது, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. See, x is the amount of adsorbate absorbed on m gram of adsorbent. So m is the mass of the adsorbent and x is the adsorbate absorbed by the adsorbent. See, in the case of physical adsorption, so x by m decreases with increasing temperature. See, என்ன ஆகுது, so temperature increase ஆக என்ன ஆகுது, adsorption decrease ஆகுது. So but in the case of chemical adsorption, x by m increases with raising temperature and then decreases. So chemical adsorption la பாத்தீங்க அப்படினா first என்ன ஆகுது, increase ஆகுது and then decrease ஆகுது. increase ஆயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் decrease ஆகுது. So the increase illustrates the requirement of activation of the surface for adsorption is due to fact that the formation of activated complex requires certain energy. Okay, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா first in the case of increasing, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, பை கிவிங் டெம்பரேச்சர், பை இன்க்ரீசிங் த டெம்பரேச்சர், the surface of the adsorbent is activated to absorb the adsorbate. ஸோ அதுக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது, இது அக்வயர் பண்ணிக்குது. ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அக்வயர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் அடுத்ததில் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. பட் த டிக்ரீஸ் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் டியூ டு டிசார்ப்ஷன். ஸோ இன்க்ரீஸ் திரும்ப என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, இது எதனால் அப்படின்னா டிசார்ப்ஷன். ஸோ அப்சார்ப் ஆனதில் என்ன ஆகுது, திரும்பவும் ரிலீஸ் ஆகுது. வை, as the kinetic energy of adsorbate increases. ஸோ ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணுது. அந்த அப்சார்பேட் என்ன ஆகுது, அதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதனால் இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி என்னது, எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த மூவிங் பார்ட்டிகல். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, அந்த அப்சார்பெண்ட்டை விட்டு என்ன ஆகுது, பிரிஞ்சு வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் டிசார்ப்ஷன். Okay, that's all about adsorption isotherm and adsorption isobar.
and then we will discuss about adsorption isotherm. See, adsorption isotherm can be studied quantitatively. We can study the adsorption quantitatively. See, a plot between the amount of adsorbate absorbed and pressure at constant temperature is called adsorption isotherm. So at constant temperature, the amount of adsorbate absorbed and pressure, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ, amount of adsorbate absorbed, that is x divided by m க்கும் versus pressure at constant temperature. So constant temperature நீ பிளாட் போட்டால் அது ஐசோதேர்ம், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் நீ பிளாட் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஐசோபார் இல்லையா. ஸோ தெர்ம் அப்படின்னா தெர்மல் ஹீட், அண்டு பார் அப்படிங்கிறது ப்ரெஷருக்கான ஒரு யூனிட். ஸோ அப்போ அங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், ஓகேவா, அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஐசோதெர்ம் அப்படின்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், ஐசோபார் அப்படின்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸ் பை எம் வெர்சஸ் ப்ரெஷர், இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பிளாட் போட போகிறோம் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் ஐசோதெர்ம்ஸ் with the help of various equations were suggested as follows. See, so one of the equation is Freundlich equation, that is Freundlich adsorption isotherm. According to Freundlich, so x by m is equal to kp power 1 by n. So where x is the amount of adsorbate absorbed on m gram of adsorbent at a pressure of P, then K and N are constants introduced by Freundlich. Okay, so K is also a constant, N is a constant. So these two constants are introduced by Freundlich. Okay, according to Freundlich adsorption isotherm, x by m is equal to Kp power 1 by n. So here x is nothing, m is the mass of the adsorbent, x is the amount of adsorbate absorbed by adsorbent. Okay, so value n is always less than unity. So value n பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், so always less than unity. So this equation is all applicable for adsorption of gases on solid surfaces. This equation is only applicable for the adsorption taking place on the surface of solid. Okay, adsorption of gases on solid. Okay, solid surface la gas oda adsorption பத்தி என்ன பண்ணோம், இந்த equation explain பண்ணோம். And the same equation becomes x divided by m is equal to k into c power 1 by n. So when used for adsorption in solutions with C as a concentration. See, இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா this equation x divided by m is equal to k into c power 1 by n is the equation for the adsorption of solutions on the surface of solid. Solid surface la gas absorb ஆகுது அப்படின்னா this equation x by m is equal to kp power 1 by n. Adsorptions taking place on the surface of solid, adsorption of solutions taking place on the surface of solids, the Freundlich equation adsorption isotherm is x divided by m is equal to kc per 1 by n. This equation quantitatively predicts the effect of pressure on the adsorption of gases at constant temperature. So this equation quantitatively predicts the effect of pressure on the adsorption of gases, that means adsorbate at constant temperatures. By taking the log on both the sides, the equation becomes log of x by m is equal to log of k plus 1 by n into log of p. So the graph is given.
ஸோ ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்லிச்சோட அட்சார்ப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது அவனுடைய லாக்ஸுக்கான இது ஃப்ரெண்ட்லிச் ஈக்குவேஷனுக்கான ஐசோதெர்ம் கிராஃப். இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய லாக் வேல்யூஸ்க்கான கிராஃப். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு இந்த பிளாட் ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா பிளாட் உனக்கு கர்வ்டாக வருது, செகண்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா பிளாட் உனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப்பாக வருது. ஸோ ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கெட் ஸ்லோப்போட வேல்யூ தான் இது, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/n. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோப்புக்கு என்ன மீனிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. x/m is directly proportional to pressure P1 and x/m is proportional to P0 and x/m is proportional to P power 1/n. Hence the intercept represents the value of log k and the slope gives 1/n. So intercept will give the value of k. So intercept உனக்கு k value provide பண்ணும் and then slope value will give 1/n. So this equation explains the increase of x/m with increase in pressure. So from this equation it explains the increase of x/m with increase in pressure. புரியுதா? ப்ரெஷர் ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றில் எப்படி போச்சு, இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோப்பாக போச்சு. ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையுமே பை இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸிங் த அட்சார்ப்ஷன் x/m அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டு கிராஃப்லையுமே பார்த்தோம். So but experimental value shows the deviation at low pressure. But இது பார்த்திங்க அப்படின்னா தியரட்டிக்கலாக தான் இது. பட் பை டூயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and by analyzing the observations of experiments, the values show the deviation at low pressure. So low pressure la pathinga appadina deviation irukum. Okay, next limitations. So what are the limitations of Freundlich adsorption isotherm? So this equation is purely empirical. So empirical means so if anything empirical means we have to prove that experimentally or with the help of the experimental observation. அதாவது இது empirical அப்படின்னா so without proof or without any experimental verification அர்த்தம். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், எம்பரிக்கலாக ஒரு வேல்யூ உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா you have to prove that with the help of experimental observations, right? And valid over a limited pressure range. It is valid over a limited pressure range. So limited pressure range க்கு மட்டும் என்ன ஆகும், இது வேல்யூ வேலிடாக இருக்கும். The values of constant k and n also found vary with temperature. So actually constant is a constant இல்லையா, பட் என்ன ஆகுது, அந்த constant vary ஆகுது with temperature. So no theoretical explanations were given for the variation of k and n value with temperature. So k ஓட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணலை, ரைட்? தீஸ் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ்.